Нифига себе, у него корабль, конечно. Тупо реально спрятался. Hagalaz. The oceans boil during the day, then snap freeze 10 minutes after sundown. The Shadow Broker lives in this? His ship follows the sunset, completely undetectable in the storm, unless you know where to look. How do we get inside? The shuttle bay is locked down. We'll need to land on the ship and hunt for a hatch. Серьезно? Чего? But we can't stay outside for long. There's a constant lightning storm where the hot and cold air collide. Я, конечно, могу поинтересоваться, пожалуйста, как мы должны это сделать? Тут буквально как будто Тор гуляет и развлекается. It's hard to pinpoint in this lightning. Так, пожалуйста, вот But так. I'm picking up signals from a communications array near the back of the ship. There's nothing below but maintenance equipment. We have to find an entrance near the back shielding. Да, мы должны найти вход. Maintenance drones. Why are they attacking? They must think we're debris from the storm. Branch one! Что он сказал? Они приняли нас за мусор? А, вот, господи, я думала, что, где? Да, это напоминает мне, когда мы на Цитадели тусовались. Careful. Those capacitors discharge built-up lightning. Thanks for the tip. Shepard, try firing at the capacitors. That one hit! Ну, неплохо. Так, надо пробежать, да? Угу. Напоминает мне, когда мы на Цитадели тусили прямо на поверхности и жнеца сбивали. Вот что похоже. Enemy! Ой. Только тут еще проблема с погодой. They're using combat drones. Так, он не зарядится больше? Зарядится. Там Гарус, я не буду стрелять. Ай! А вот тут бы я стрельнула. Неплохо. Так, а что нам надо сделать? А, что? А, то есть... Так, компоненты можно собрать. Вниз. Ой. А можно же вход найти, пожалуйста? Okay, looking down was clearly a mistake. У-ху-ху-ху-ху. Зачем ты мне об этом сказала? Я тоже посмотрела и тоже это не стоило делать. Ай! Матерь Божья. Так, ладно, снова в открытый космос лететь не то, чтобы я сильно горю желанием. This ship is incredible. It must have taken decades to build in secret. I wonder what happened to the contractors. Navigating this storm is brutal. If the ship's engines stop, even for a moment,
At least the Shadow Broker would go down with us. Motion dampeners. I bet you can't even hear the storm from inside the ship. Угу. Скорее всего, да. Так. О, пиздец вообще. Так. Что должна сделать? А, вот эту вторую, наверное, эту опустить, да? To the left! Enemy bionics on the field. No shields. Сейчас будет светло. Не будет. Сложно, господи. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Пацаны. Ну, пацаны, нет. Что я вас не ожидал тут увидеть, честно. Hostiles detected. Careful. Rerouting power. One less to worry about. Requesting some hostile forces on the way. Excuse me. Excuse me. Branch one! Благодарочка. А можно уже зайти куда-нибудь вовнутрь, ну типа... Firing a high impact shot. They're under control. И это еще не все, я правильно понимаю? А можно уже зайти куда-нибудь вовнутрь? Я устала, честно, гулять здесь. Scratch one! Ай. Была плохая идея. Блин, пойдем еще. This should slow him down. Enemy combat drone. Shield your eyes. They're behind us! Блин, надо, прям близко к ним не стоять. Nice shot! Так, у меня скоро охрана закончится, и все. This lightning rod is on a rail. Do you see a switch? Да, что-то вижу. Нам туда вниз.
уже внутрь зайдем. Not even a guardrail. I bet the broker's agents love patrolling the hull. At least the view is nice. Ну, не поспоришь, ладно. There. That hatch leads directly to the communication signals. Мы, It's конечно, locked. заходим. Hang on, I've got a bypass shunt program that can crack it. How long will it take? I don't know, Shepard. I've never broken into the Shadow Broker's base before. Well, not this one anyway. Спасибо, по крайней мере, на это. And stay down. You sure that shunt is working? It's illegal even on Ilium. It didn't come with a warranty. But you tested it, right? Here come more of them. Tell me you tested it. No time to talk. Не болтать. Вроде что там работает. Liara, I'm sure it won't be much longer. remember the old days when you could just slap Omnigel on everything? That security upgrade made a lot of people unhappy. Look out, more on the way. Да. Блин. Here they come. Так, как он того выцепить? Блин, долго вообще? Probiotics. Все очень долго. До свидания. Rocket drones, front of the ship. Что? We've been А, spotted. хорошо. Что не очень. Закрываемся. There we go. They're under One less to control. worry about. Так, ну половину. Yes. В There we принципе, go. готово. Their attacks are disorganized. They'd be more effective if they all attacked at once. Не Please подсказывай. don't give the mercs ideas. Мгм. This should slow him down. Подсказывай, какие члены They're using combat drones. неорганизованные. Подать вместе. Молчала бы лучше. Стреляла бы почаще. They're under control. Кого вынесли? This should slow him down. The next wave looks like a big one. You just had to give them tactical advice. But now there'll be fewer left to deal with inside. Yeah, keep dreaming, to Sony. Да-да, да-да. И газа пульнула. This should slow them down. Что там, не все еще? Взламывайся, слава богу. Поехали. Наконец-то. Спустя 100 лет просто.
more of them. How many guards do the Shadow Broker have? Мне кажется, ты хрена. Told you. Hold your positions no matter the cost. Поймала? Вроде бы поймал, но он что-то уж здорово для того, в кого попало без страха. Понимаю. По-моему, там боты у них заглючили, к тому же. Так, Шепард, не встревай в лестницу, пожалуйста. Watch out, flashbangs! They're through my shields! ХП 0. Да, Шепард? Как так получилось, что тебя вынесли? Хорошо. Чуть не откисла. Enemy biotics on the field. Enemies! Shield your eyes. Headshot! Потому что мне флеху кинули в лицо. И меня немножко Firing a скосило. high impact shot! That one hit! Нормально, пойдет. Так. Ничего отдельного они даже не положили мне. Ай, негодники. Зачем я, по-вашему, тогда это вообще хожу здесь? I've downloaded the ship's layout. We're headed toward the prison block. And Farron. Давай, давай. Я сначала подумала, что это Тейн. Ну, похож. Watch out. Ай. We've got hostile drones. Ты дурной. Impressive. Тихо. Отчепинькайся. Ферн. Где-то там я видела. Так. Блин, Лиард, не можешь взломать как-нибудь, ну, фасту? Потому что со мной это будет долго. Шепард не то, чтобы мастак какой-то по взломе. Farron. Liara? Hold on. We're getting you out of here. No. Farron. What the hell is the broker trying to do to you? The equipment is sensitive to tampering. This chair plugs into the broker's info network. You have to shut off the power. Pull me out now and my brain cooks. Do you know where we can cut the power? It won't be easy. You'll have to go to Central Operations. What's the point of this cage? I don't... Лиара, The neural перестань. grounding rod. The medical equipment is to make sure he doesn't expire. We have to shut this place down. Where did the broker get the mercs? Raised his own private force. They're completely loyal. Ты, Лиара, что ты там пытаешься сделать? Shepard, we really don't have the time. Easy or not, we're all getting out of here. Good. Central Operations is down the hall. You know the Shadow Broker's waiting for you, right? I'm counting on it. We'll be back for you, Farron. I'll try not to go anywhere. I want all teams to outpost Он C. еще шутки шутит. Друг, ну Get ты... an LOS. Paint the mark. Nice shooting.
А то ж. Еще какой найс шутинг. Так, где этот серый посредник? Я готова с ним говорить. И не только. Так, сюда берем. Так, она сохранять не хотят, да? Аю. Here for the drill. Reckless, even for you, Commander. That bombing on Ilium wasn't exactly subtle. Extreme, but necessary. No, it wasn't. Neither was caging Farron for 2 years. Dr. Tassoni, your interference caused all this. Farron betrayed me when he handed you Shepard's body. The drill is simply paying the price. It'll be pretty hard to run a base this size with no crew. They're replaceable. Your arrival is barely an interruption. Someone was bound to come after you for working with the Collectors. It was a mutually beneficial partnership. Your arrival is convenient. The Collector's offer still stands. Enough talk. My operations are too crucial to be compromised by a traitor. You're quite confident for someone with nowhere left to hide. You travel with fascinating companions, Doctor. It's good you brought Archangel to Sony. Your friend's bounty is still unclaimed. You're not putting a hand on anyone. It's pointless to challenge me, Asari. I know your every secret, while you fumble in the dark. Is that right? You're a Yogg, a pre-spaceflight species quarantined to their homeworld from massacring the Council's first contact teams. This base is older than your planet's discovery, which probably means you killed the original Shadow Broker 60 years ago, then took over. I'm guessing you were taken from your world by a trophy hunter who wanted a slave. Or a pet. How am I doing? Зря ты возлишь арку, ой, зря. Ну, теперь с разъяренным ягом драться. Блин. Гороздо без изнанки. Что такое? The shield's kinetically sensitive. Energy and projectiles are bouncing off. Then we do this the hard way. Hit him now! Шепард, да ты просто безбашенная женщина. Enemies incoming. Stasis field ready. Гарус еще без сознанки, да? Ляра, ты ничего не хочешь предпринять, например? Quick, while he's vulnerable.
Я бегу. А долго нам его так ковырять? Давай, шеф, давай. If you can get him to bring up that shield again, I've got an idea. Угу. Here they come. Так, ну, у меня есть тоже идея. Got no shield. Как-то больно он меня за эту идею наказывает. I'll send them flying. Так. Ё-моё. О, можно сюда подняться. Единственное, что надо поближе к нему сейчас спуститься, потому что бить надо. We've got him. Here, now. Ни хрена так себе. Гарус такая, а что я что пропустил? Shadow Broker, this is Operative Murat. We've had a momentary connection failure. Can you confirm status? Operative Shora requesting update. Are we still online? Shadow Broker, I've lost our feed. We're online and awaiting instructions. This is the Shadow Broker. The situation is under control. We experienced a power fluctuation while upgrading hardware. It disrupted communications momentarily. However, we are now back online. Resume standard procedures. I want a status report on all operations within the next solar day. Shadow Broker, out. Goddess of Oceans. It's you. You... How? Well, everyone who's ever seen him in person is dead. So, You're the new Shadow Broker. Is taking over as the Shadow Broker really a good idea? it was either that or lose everything. His contacts, his trading sources, those will really help us. With the Shadow Broker's information network, I can give you... I'll check the power systems. Ты точно уверена? Кажется, ты сейчас вообще... Ну ты чего? It's over. It's finally. For 2 years. It's all right. I spent 2 years mourning you and Farron. And now I've got you both back. Let's see what we've got. No safeguards or user restrictions. It's like he never anticipated anyone but himself being here. And it's all ours. What kind of information are we talking about? I'm not sure.
I'll need to go through his files. Come back later and I'll try to have something useful for you. All I wanted was to rescue Farron, but is it wrong that part of me wants this? With the Shadow Broker's network, I can help you. Maybe I can turn this operation into something better. Don't be a stranger this time. Come by when you have a chance. The doors are always open. Ну и что такое? Thank you, Shepard. Серый посредник. For everything. Лучше, чем предыдущий. Этот нам действительно может помочь очень сильно в борьбе с жнецами, теми же самыми. Так, итоги задания. Победили серого посредника. Вкусняшку, вкусняшку. Shepard, it's so good to see you. I've set up a few terminals with information I think you'll find interesting. Take a look. О, hello. Welcome back, Shadow Broker. What's this? That's the old broker's VI assistant. It's actually been helpful with rebuilding the network. Please let me know if I can organize anything else for you, Shadow Broker. It also thinks anyone in the room is the broker. I'll play around with the settings later. My manual is ready whenever you have a moment. Какой смешной. Hello. Так, досье. Ого. Ничего себе, можно на всех досье почиткать. А тут нету досье на, допустим, призрака. Уникальная модель. Это угрозы. Слушай, тут прям реально вообще на всех все есть. Ну-ка. Повышение квалификации. Курс переподготовки для каждого из наших ребят. Ничего себе. Шкаф для брони. Так, улучшение. Мы можем тут улучшение приобрести. Тут прям полноценная база, слушайте. Прикольно. Так, там ничего дельного. О! Could be useful. Так, компания, добывающая нулевой элемент. Вот про что я говорила. Говорят, планета. Но нам это уже не надо. Вот покупаете, да, и координаты планет, на которых богаты эти. Точнее, планеты, которые богаты тем-то, тем-то. Инвестиция. О. Предупреждающий сигнал. Ну, чтобы помочь фонду премьер. Давайте. Политика обложить большим налогом. Репутацию политика компании по. Давайте. Остановили планете завод производства красного песка. О, давайте уничтожим. The Turian Council member's mistress has made some unusual purchases lately. She may be expecting to move to a larger mansion. Ничего себе так. Так, получаем, ладно. How are you doing, Liara? I'm a bit overwhelmed, to be honest. The Shadow Broker had more resources than you can imagine. Here, come on over. He had top-level access to the Turian and Asari governments. And more than one Solarian Dalatros traded intel. And now it's ours. You're not gonna turn into a recluse with creepy information on everyone in the galaxy, are you? I can understand the temptation. I've got all the secrets of the galaxy at my fingertips. Give me 10 minutes and I could start a war. But I've got a purpose. Helping you stop the Reapers. That will keep me honest. You know, relatively speaking. Have you found anything useful yet? The Shadow Broker knew about the Reapers. Perhaps that's why he offered to help prove Saren's guilt to the Council.
He didn't want Saren to succeed. He also knew that the Collectors were Protheans, repurposed to be Harbinger's puppets. There's even some data on the Protheans. I think he knew what was coming and was looking for a way to survive. Why was he still looking at Protheans? They gave us the warning in the conduit at Ilos, but we've used those. The Shadow Brokers seemed to think there was more out there. Perhaps the Protheans had other plans. Or maybe he was just grasping at anything that offered some hope. How'd you know what the Shadow Broker was? I didn't. I had no idea what to expect when we finally found him. But I researched pre-spaceflight cultures during some of my Prothean studies. I know a bit about the Yogg. There's more on the terminals if you want to look. They're a fascinating culture, and a terrifying one. Это, видимо, что-то пострашнее Кроганов будет, наверное. How's Farron doing? As well as you'd expect, after 2 years of intermittent torture. He gonna be okay? I don't know. He wants to work, so I'm letting him help. Maybe it takes his mind off it. So, you and Farron? No. He's been through a traumatic ordeal. He's emotionally fragile and needs to heal. He's very grateful to me for saving him. But it would be irresponsible of me to take advantage of that. It was good talking with you, Liara. Let me know if you need anything. I think what I need right now is a friend. I can't leave for too long, but spending all my time on this ship. Maybe next time you come by, I could come up to the Normandy. That sounds great. Why don't you come up now? Okay, thanks. I'll be right there. Just give me a minute. Что замышляет путовка? О, у нас что, тут свидание, что ли? И то правда. Ну, как бы, извините, мы с Гарусом. Ладно, дружеская встреча, я бы сказала. Yes, it's a beautiful ship. And I ran into Joker. He seemed happy to see me. Although, he did ask if I'd embraced eternity lately. Of course he did. I also spoke with Dr. Chokwas. I'm glad she's doing well. I brought you something. It took some digging, but I recovered your tags. I thought I'd never see these again. They changed hands more than once. Do you remember Admiral Hackett? He gave them to me so I could return them to you. He sends his best and hopes you're okay. So, how are you doing, Shepard? I mean, really. Not what you tell your squad to keep morale up. Between you and me, I have no idea how we're gonna do this. I'm doing everything I can, but... You've done more than most. There wouldn't be a man, woman, or child left on Horizon, if not for you. I saved some of them. Not enough. And the Collectors will keep hitting colonies until I stop them. So you'll stop them? And here I thought it'd be difficult. You'll get the job done. You always do. I just don't know what comes next. So tell me what you want. What are you fighting for? I guess I'm fighting for us. All of us. That's a lot of responsibility. People are messy, awkward, sometimes selfish or cruel. But they're trying, and I'm gonna make sure they have a chance. I hope the galaxy proves itself worthy of the effort you're putting into saving it. I should get back to my base, but thanks for inviting me up, Shepard. Видишь, моя хорошая. На самом деле очень приятно было Лярку видеть. Даже если она не в нашей команде, она все равно за нас, всей душой. Всеми возможными руками и ногами, всеми данными, которые у нее есть. Так. Давайте в каюту поднимемся.
Как всегда, покормим наших рыбкляр. Не хочешь мне медузку одолжить? Потому что у нас только вот эти вот глазастые, с перышками и маленькие. Я бы медузку хотела. Кстати, смотрите, мы всю коллекцию собрали с вами. Каким-то чудом. И вон здоровенный корабль посредника. Так. Наш хомышок. Сообщений нет. Так, а жетон куда я поставила? В смысле, Шепард? Шепард, какой жетон? А, вот. Да. Блин, классно. Ну, хорошо. Что у нас, кстати, по заданиям? Я что-то даже... Прибытие. А, ну да, вот смотрите. Угу. Ну, собственно, чё? У нас с вами 94 тысячи. Я бы хотела сейчас быстренько вернуться на Илиум, купить там последнее улучшение. Скорее всего, я еще тэпнусь на Цитадель, посмотрю, что там и сколько там нам нужно с вами докупить, чтобы примерно понимать, сколько нам нужно денег с вами. Вот. И, скорее всего, дальше мы отправимся на сюжетное задание. Потому что почему? Потому что я знаю, что после него нужно какое-то время, типа, чтобы прошло. То есть там выполнить пару побочек, полетать туда-сюда, чтобы как-то сдвинулось с мертвой точки как бы сюжет дальше. Вот, поэтому мы сейчас сходим с вами на сюжетку. Ну, после всех манипуляций с Цитаделью и прочим. Вот, после сюжетки мы сгоняем, скорее всего, если я что-то не докуплю, еще раз закупимся. Улучшим все, что можно. Выполним последнюю побочку прибытия, где нас Хегет просил помочь его подруге. Хелен, по-моему, ее зовут. Хелен, наверное. И после этого, надеюсь, двинется сюжетка, и мы уже полетим с вами прям плавно к коллекционерам.